Am I audible? Yes, sir. All right, so let's start. আমি এক কাজ করি, এখানে আবার রেকর্ডিং করলে তো এক জায়গায় হবে না, এটা আলাদা। আচ্ছা, ওকে, সো দ্যাট বি ফাইন। সো আমাদের সিলেবাস আছে, লেটস ওপেন দিস বুক। Okay, so this is 461. Let's again go review the syllabus. 1. You see, আমাদের first যে টপিকটা is about introduction. What? Control engine. আমাদের টাইটেল কত? What's the code? Huh? ME-361, sir. Oh, 461. This is 361. এই জন্য সমস্যা। Okay. হ্যাঁ, এই যে। So if you look at the course, basic principles of measurement, এটা মিস্টার আতিফ পড়াচ্ছেন। Next is behavior of typical measuring systems. So এটা নিয়ে আমরা যেটা বলেছিলাম যে ইনিশিয়াল পার্টটা আমরা একটু চ্যাপ্টার 3 থেকে দেখব, discussion of the initial types and behavior of your measurement systems. Okay, and I will highlight the portions that you need to study, and you have to read those portions from the book. Okay, so আমরা লাস্ট ক্লাসে যেটা এসেনশিয়ালি ডিসকাস করলাম যে মেজারিং সিস্টেম জিনিসটা কি বা মেজারমেন্ট সিস্টেম জিনিসটা কি, এবং এই মেজারমেন্ট সিস্টেমটাকে আমরা যখন বলি যে এটার ক্যারেক্টারিস্টিক বা এটার রেসপন্স, we either mean the whole system or we might mean for its individual parts. আর একটা মেজারমেন্ট সিস্টেমেরও কয়েকটা পার্ট থাকে, হ্যাঁ। And then we discussed about কি টাইপের রেসপন্স হতে পারে, and we said that we will try to understand first order, zero order, first order, and second order measurement systems. We also talked about sensitivity key জিনিস, হ্যাঁ। Basically measurement systems have sensors. Sensor যদি sensitive enough না হয়, it will not detect that problem or that change, and if it cannot detect that change, you cannot measure it. So that is where the sensor is. Magnitude ratio, well, what is the proportion of the response? So 1 unit of the disturbance, how much is the response? And then we also discussed about phase shift, which is related to wave. When we are collecting signals, the collected signal might be out of phase with the actual signal. এটা আমরা ওদিন ডিসকাস করলাম। ওকে, সো
I'll highlight this figure. এই ফিগারটা একটু বুঝতে হবে। এখানে ডিসকাশনটা আছে, you can have an idea of this from here. আমি অবশ্য এটা স্যার আপনি স্ক্রিন শেয়ার করেননি, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, সরি। হ্যাঁ আচ্ছা, স্যার রেকর্ডিংটা অফ হয়ে গেছে স্যার। রেকর্ডিং অফ হয়ে গেছে। রেকর্ডিং অন করে কোথায়? Anyone know where I can turn the recording on? Oh, এই তো রেকর্ড। হ্যাঁ পেয়েছি, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ রেকর্ডিং অন করেছে, থ্যাংক ইউ। ওকে, নাও উই আর ওকে। তো এনিওয়েজ আমাদের কোনো লস হয়নি, আমি তো রিভিউ করছিলাম পাস্টের জিনিস। So this is what we start with today. Dynamic measurement. Dynamic measurement is what is of importance and interest. হ্যাঁ, যেটা নিয়ে আমাদের অ্যাকচুয়ালি মাথা ব্যথাটা বেশি, মানে এই কোর্সের মাথা ব্যথাটা বেশি। তো আগে আমি এখানে হাইলাইট করে দিই যে কোন পার্টটাও দেখতে হবে বইয়ে। ডাইনামিক মেজারমেন্টস এই অংশটা, আর এই যে দুইটা ফিগার আছে, এই ফিগারটাও সেটা স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রাম, বাট বেসিক্যালি this figure is important. আমি এটা ডিসকাস করব। ওকে, so don't worry, I'll discuss this, then later on you can read this thing from the book. Basically first question is এক সেকেন্ড, হ্যাঁ, might be office phone. Hello, all these telemarketers, nothing better to do. Okay, all right, so between all the different systems for measurement and our concern with measurement, what is most important are dynamic measurements. Now, for sure, the first question will be, sir, what is dynamic measurement? Measurement যে আমি করব যে জিনিসটাকে, it might be a simple setup. আমি ধরো I have some hot water in some bowl, আমি এটা টেম্পারেচার মাপতে চাই। It may be as simple as that, or it may be very complicated. It might be motion of a vehicle, an aeroplane, disturbance in the radio communication, right? All kinds of things we can measure. So আমরা খুব broadly classify করতে পারি measurement in two main categories. One is your stationary বা static measurement, আর একটা হচ্ছে dynamic measurement. Static আর actually যদি আমি চিন্তা করি, nothing in this world is static, but however we can broadly say সেই সব জিনিস যেগুলোতে খুব একটা noticeable change হয় না with a long time period, that is a static system, and এটা measurement গুলা will be static. Static measurement. So say for example what, আমি যদি এখন different সাইজের পাথর নেই এবং I want to find their length, width, height, it's a static measurement. It's static. পাথরের তো খুব একটা চেঞ্জ হয় না ওভার টাইম। অ্যাকচুয়ালি পাথরও বড় হয় বা ছোট হয়, ইরোশন হয়, deposition হয়, but ঠিক আছে, normal condition. I want to measure my height. Static measurement. More or less, if I'm an adult, খুব একটা variation হবে না। But think of if I am trying to measure my blood pressure. This is not a static measurement. My blood pressure actually fluctuates just like for everyone else. বসে আছে একরকম, দাঁড়ায় আছে একরকম, মনোযোগ দিয়ে কিছু করছি বা I am anxious, it will change. Blood sugar changes. It's a dynamic measurement. Similarly, আমি যদি ইঞ্জিনিয়ারিং এ আসি, any sort of signal is a dynamic measurement. এই যে আমরা আমাদের মোবাইল ফোনে দেখি 3 বার 4 বার signal আছে, কমে যাচ্ছে. It's a dynamic measurement because the signal and the carrier যে সিগন্যালটা আসে যে টাওয়ার থেকে, that its power changes, its commitment changes. কয়জন মানুষ, কয়জন ইউজার ওই এরিয়াতে
এই মুহূর্তে আছে ইউজিং ইট, ওইটার উপর চেঞ্জ হয়। ইন্টারনেট কানেকশনের স্পিড হচ্ছে ডাইনামিক মেজারমেন্ট। আমরা যদি মেকানিক্যালে আসি তাহলে ডাইনামিক মেজারমেন্ট কোথায়? এনিথিং দ্যাট ইউ আর মেজারিং যেখানে দ্য ইভেন্ট ইজ ডাইনামিক ইজ অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড টু ইট। আমি খুব সিম্পল আসি, আমি মেবি বয়লারে ইয়ে করছি, আই ওয়ান্ট টু মেজার দ্য টেম্পারেচার অফ দ্য স্টিম। ইটস আ ডাইনামিক মেজারমেন্ট। ওয়াই? বিকজ দ্য স্টিমের টেম্পারেচারটা ফ্লাকচুয়েট করবে, ইউ ক্যানট কিপ ইট কনস্ট্যান্ট। and also অনেক সময় মেজারমেন্টের কারণে টেম্পারেচার চেঞ্জ হতে পারে। You think of, আমি থার্মোমিটার দিয়ে কিছু পানি নিলাম, I want to measure its temperature. The thermometer is usually cooler than the water and it has heat absorption ability. So it will absorb some of the heat, reduce the temperature of the system. So although it looks like the pani temperature measurement is very simple, it's not. It's actually dynamic. যদি apparently মনে হয়, হ্যাঁ, এটা is another reason. But roughly আমাদের যদি একটা বড় বিকারে অনেক পানি থাকে and it is more or less in equilibrium with the surrounding temperature and we are measuring it with a normal size thermometer, then we can say যে it is more or less a stationary one. But আমি যদি এখন ফুটন্ত পানি রেখে দেই, it's not stationary, it's dynamic because its temperature will be reducing over time, right? So আমার ওই মেজারমেন্ট গুলো করতে হলে আমার কি করতে হবে? Dynamic measurement entails making more than one measurement in different time period, and you then have to probably plot or record data. And usually data ta record করলে কি টাইপের ডেটা আসবে? It looks like some sort of wave or curve, some sort of signal, and that's exactly what happens. So when you make measurements of any dynamic system, you get like that. A very good mechanical automotive engineering example is the suspension system. আমাদের এখন যে modern vehicles, they not only provide comfort but they also adjust the suspension based on the disturbance in the road and also conditions of the road and also your driving. So এটা কিভাবে আমি বুঝাই? Conditions of the road, it has tracker, that looks ahead, LiDAR type of জিনিস থাকে, laser based radar. It looks ahead and scans the road. If it sees a bump, ও automatically চাকাগুলার ওই সাসপেনশন গুলো সফট করে ফেলবে, so it will go over the bump and that way you have less shock. There are many ways the suspension system can be actually adjusted, but that can be done. Another, you are going on a road straight, the vehicle is scanning ahead and sees that there is a curve and it sees that you have not reduced the speed. So তার মানে you will try to turn at the speed you're going. তখন what the vehicle will do, if you're turning say right দিকের চাকাগুলোর সাসপেনশনটা সফট রাখবে আর লেফট দিকের গুলাকে হার্ড করবে, so that when লেফট দিকের গুলাকে সফট রাখবে, রাইট দিকের গুলাকে হার্ড করবে, so that when you're turning your vehicle turns but it is horizontal, it doesn't bend, মানে এটা এক সাইডে দেবে যায় না। Usually normal vehicle when you're turning এক সাইড নেমে আসে, the side you're turning, আর যে সাইডে you are not, the other outer side of your vehicle goes up. So to reduce that, also to increase the stability, the suspensions and the shock absorber system, they adjust accordingly. So এই যে and how they do it, এটা আমরা হয়তো কোনো সময় একসময় ডিসকাস করব। বেসিক্যালি একটা ফ্লুইড থাকে inside the shock absorber which is sensitive to magnetic field, so electromagnet use করে এটা চেঞ্জ করা যায়। There are other ones like air suspension and other things which are also used in expensive vehicles or modern vehicles, so those are there. Anyways, ওগুলো আমরা পরে আসবে, it is not really that important for us now, but we understand that then
that the shock absorber system has to be smart. And smart করতে হলে modern vehicle এর জন্য first জিনিস হচ্ছে to make the measurement. And if it is a dynamic system, the measurement has to be dynamic. So that is the diagram here. You can see on the left, there's a picture of a vehicle. One tire of the vehicle. একটা চাকা। So আমি যদি দেখি এটা আমি সামনের চাকা ধরি, চাকা, হ্যাঁ, this is the axle, this is the damper যেটার মধ্যে oil থাকে একটা, this is the spring, and then this is the mass of the vehicle. And when it's going, this is the road. If we assume the road has irregularities, ups and downs, right? So we can model that road surface as a time-dependent signal ft. When this goes into the system as a shock, ধরো একটা উঁচা জিনিসের কাছে সে বাড়ি খেলো, so it provides some force f over some time t. So এটা যখন gives the force, this force transmits through this, and this is the output behavior of the vehicle. So এইটাই হলো জিনিস, এটা হলো front profile, এটা হলো side profile. You can see how the vehicle will go down and up, and it will bounce about the wheel. But wheel bounce করুক আর যাই করুক, আমরা তিনটা জিনিস চাই না। So ওই তিনটা জিনিসের মেজারমেন্ট করতে হবে। এক, we want contact with the road. We don't want যে এখানে পড়ার সময় এই চাকাটা এখানে আসবে না, বা উঠার সময় এখানে বাড়ি খেলে চাকাটা উপরে উঠে যাবে, মানে রোড সারফেস থেকে আলাদা হয়ে যাবে। That is dangerous because the moment your wheel tire leaves the road, you no longer have control. So contact is important. Control is important. You want to be able to control how the wheel behaves, suspension behave, and how much of the shock is transmitted into the mass of the car above. So we want to be able to control it. And then the third one is comfort. Suspension and arekta main karon hocche comfort to the passenger. So if you want to give comfort to the passenger, this response signal or this response that is transmitted due to the force on the wheel. Force on the wheel হচ্ছে F. যখন ঝাঁকি দেয়, some of that is transmitted to the mass. That is one. আমরা একটু মিউট করে রাখি। We'll let us keep it mute. Unless you want to ask question, please don't unmute. So যেটা আমরা তখন দেখতে পারি যে এই কারণে your some of that force will be transmitted into the body of the car. We want to reduce this in order to increase comfort, in order to increase your longevity of the vehicle, and also comfort for the people. So how do we make the measurement? আমরা বুঝলাম যে input is force from the ground, disturbance, output is shock or movement. All right. Unless I measure it, how will I try to control it? Measure না করলে তো আমি যদি নাই জানি এখন কতখানি ঝাঁকি আসছে গাড়িতে, আমি তো control করতে পারবো না। So that's the first thing. So the measurement system is a dynamic system because সারাক্ষণই তো the force is changing. If you are going on the road, the ups and downs on the road, the bumps, you don't encounter them continuously. Neither do you encounter them at certain fixed regular intervals. None of this. So how you actually control and how you measure, it depends on measurement, and the measurement has to be dynamic. কিছুক্ষণ পর পর measurement নিতে হবে। কি measure করব? For sure I will measure the input signal. So যে ঝাঁকিটা বা ধাক্কাটা আছে রোডে, that has to be measured. Vehicle এর ক্ষেত্রে usually এটা LiDAR বা different sensor দিয়ে করা হয়। The measurement system takes this and it has some instructions. Like এখানে বলে দেওয়া হয়েছে যে এটার initial condition কত ছিল, of what? Of the vehicle's body.
initial condition কত ছিল, then we give the output signal yt and exactly to counter any deviation from the initial condition. তার মানে why not the initial condition that the vehicle knows ওজন দাঁড়ায় ছিল কিরকম করে ছিল, কতটুকু ভাইব্রেশন ছিল. So now when it's going on and it's detecting f of t, the shock, it can determine and give a signal accordingly to the controller that this is how much shock, how much change has happened. Controller then takes that signal and tries to adjust the suspension so that this is reduced. So this is the idea. Okay, এটা এখানে দিয়েছে সুন্দর করে. আমি বলবো যে এটা প্লিজ have a look at this. Any question? No, sir. Any questions so far? আচ্ছা, তাহলে নেক্সট আমাদের হচ্ছে সিস্টেম মডেল. এটা জাস্ট আমরা একটু দেখে যাব, এটা পরে যখন আমাদের প্রয়োজন হবে উই উইল রিড, হ্যাঁ, উই উইল ইউজ দিস. বাট আমাদের যেহেতু অনেকগুলো চ্যাপ্টার, দিস চ্যাপ্টার জাস্ট ইন্ট্রোডাকশন, সো উইল জাস্ট গো থ্রু দিস. If you have no questions, I can proceed with this part. Okay, so আমরা যে দেখলাম ভেহিকেলটার ক্ষেত্রে we can consider like that. Any dynamic system has some sort of input. You can think of it as a force, as a shock, whatever it is. You can call it F, Y, no problem. Usually we consider it a force, a forcing function, F, and it varies with time. That's why it's dynamic. So force is a function of time. And this affects what? This affects the system by changing its y. Y, you can think of in case of this vehicle, it's the upward movement of the mass. আমি যদি horizontally করতে চাই, instead of y, I could give x, and so on and so forth. আমি যদি মুভমেন্ট না চিন্তা করি, আমি যদি চিন্তা করি টেম্পারেচার রাইজ, I could give t, big capital, no problem. And then we can model it based on a differential equation like this. Have you all studied differential equations so far? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন তোমরা জানো যে ইট ইজ আ লিটল বিট ট্রাবলসাম. আমরা ডেফিনেটলি ওই লেভেলে ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে যাব না. দিস উইল বি দ্য সিম্পল কাইন্ডস, ইউজুয়ালি আপ টু 2 ডিগ্রি, মানে সেকেন্ড অর্ডার পর্যন্ত উঠবে. সো এত এটা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নেই. So it looks like a differential equation. Any dynamic system model looks like that because it is always changing. So the derivative is changing. So you have a differential equation and you have different types, right? If you look at it, is actually reducing in the degree from n to 0. And each of them has a coefficient. So it's as simple as that. As simple as that. Instead of y, you could do x and so forth. You could do z. যে কোনো একটা দিয়ে করা যাবে. এই এক্সাম্পলটা ভালো, বাট আমরা তো খুব একটা ইয়ে করবো না. উইল জাস্ট গো থ্রু দিস, পরে আমাদের আসবে. You can see a very interesting one. You have a piezoelectric crystal that you are using to give voltage and cause it to change and vibrate. And you are connecting this to a large body. So এগুলা দিয়ে যে জিনিসটা খুব ইন্টারেস্টিং হয় যে you can measure vibrations, you can measure acceleration, you can measure seismic activity or seismic activity.
seismic activity হচ্ছে যেরকম ভূমিকম্প, that is one. Vibration আমরা measure করতে পারি vehicle এর ক্ষেত্রে, we can measure it in different machines that you're using, engines you're using. So this sort of measuring accelerometer বলে এগুলাকে is very common. Usually they have a small piece of piezoelectric crystal connected to the two terminals to the voltage detector. And what essentially happens is if the body moves, this piezoelectric moves up and down and it produces electricity. আমরা জানি যে piezoelectric জিনিসটা কি, if you press it or disturb it, it will produce electricity. On the other hand, if you could give electricity to it, it will change its size and shape. So এই ক্ষেত্রে first হয়, any vibration causes it to change its shape, generate the associated signal, and that is what is used to develop this sort of acceleration or vibration sensing equipment. And you see, it's just like that. এটাকে আমি simply model করতে পারি যে একটা mass, and you have a spring and you have a damper. And আমাকে জিজ্ঞেস করতে হবে স্যার ড্যাম্পারটা কোথায়, আমি তো এখানে কোনো অয়েল বা কোনো কিছু দেই। Well, this whole thing moves inside air in this chamber. So এটা up and down করার সময় এয়ারটাকে ডিস্টার্ব করে, তো that causes the damper. It's the body surface, and exactly you have the two kinds. You have X as the input vibration, Y as the output. Just like that. Okay, and then what can we do? We can write a model of this using this equation right here. Ft will be the input. So আমার ক্ষেত্রে input is what? My input is X. Then if I want to make it like this equation, for each term I will have a dy dt and a constant. So let me go down and see. Yes, right here. You have one constant, second order, second constant, first order, third constant, no different derivative. And on this side you have dx. And therefore you have model a very nice way of an accelerometer like that. আমি এখানে দেখে এখন বুঝতে পারবো যে there are three components that affect, and I have to take the measurements of this. Mass তো measure করে রেখে দিব, C and Q জানবো, so then I can calibrate this device, so any vibration here will show up as vibration here, and we can measure the vibration amount. That's the basic idea. Fortunately, many measurement systems can be modeled by zero, first or second order linear ordinary differential equations, because you could go PD, partial differential equation also. So usually Amra will stick to ordinary differential equations because they're easier to solve, and most objects can be more or less measurement systems can be modeled like this. But yes, if you have more complex system, then you have to use partial derivative like that. Okay, that's the difference. So most of the these measurement system models are zero, first and second. So that's the next thing we will learn about zero, first and second order, and that will be all for today. আশা করি যে this should not be a problem. So এটার জন্য আমরা একটু let's take a break and discuss আমরা যেটা করেছি, because if I go into zero system right away, it may be difficult for some of you. So আমরা এখান পর্যন্ত যে এসেছি এটা ডিসকাস করব. Let me first ask যে do you understand এটা কিভাবে এখান থেকে আসে, since you have studied differential equations? এটা কি ক্লিয়ার? না ক্লিয়ার হলে কোনো সমস্যা নেই, আমরা যখন ইয়ে করব। স্যার কমপ্লিটলি জিনিসটা একটু কনফিউজিং লাগতেছে স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ফাইন, দ্যাট ইজ গুড দ্যাট ইউ শেয়ার, দ্যাটস গুড। কারণ
ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনে আদৌ এটা কভার করা হয়েছে কিনা, তারপরে রিলেট করা বিটুইন ম্যাথমেটিক্স ইউ হ্যাভ লার্ন ইন ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন রিলেটিং দ্যাট টু অ্যাকচুয়ালি ফিজিক্যাল অবজেক্ট, ইটস ডিফিকাল্ট। বাট এই আমি ট্রাস্ট মি when I tell you মাস স্প্রিং ড্যাম্পার, এই যে সিস্টেমটা, মানে কনভার্টিং এনি মেকানিক্যাল সিস্টেম ইন্টু মাস স্প্রিং ড্যাম্পার সিস্টেম, then finding the differential equation, writing it and understanding it, you can solve many problems in measurement, in machine design, in theory of machines, and in control engine, also in robotics. অনেকগুলো সাবজেক্টে অ্যাপ্রোচ আছে, and this is very basic. You can understand. আমি একটা চাকা নিয়ে করছি বা একটা সেন্সর নিয়ে করছি, আমি যদি আমি বেশি নিয়ে করতে চাই, it will become complicated, but then you have a computer, so no problem. If the main process is same, so if it is complicated, you just give it to the computer to solve it. But finish flag. So the question is, আমরা এটা কিভাবে পাচ্ছি, ঠিক না? How do I get it? Well, আমরা এটা অত ডিটেইলে যাব না, একটু বলে আজকের জন্য এটা শেষ করব, বিকজ এগুলা মোর ডিটেইলে যখন আমাদের ওই সাবজেক্টগুলো আসবে তখন আমরা শিখতে পারবো। বাট এসেনশিয়ালি ভাইব্রেশন মানে এই যে নিচে বডিটা আছে, এখান থেকে সাম সর্ট অফ ফোর্স অর ইম্পালস ইজ ট্রাভেলিং ইনটু দি অবজেক্ট। সো আমি চিন্তা করতে পারি দিস ইজ দ্য অবজেক্ট, রাইট? And that impulse is actually your x of t, x of t. That is what we have modeled. So this x of t is the vibratory force. When it is transmitted, our interest is to find what is the displacement and the behavior at any time because of this. So how do I change this? Let's see. How do I change this? If you see, I mean, how do I model this and change this? I went up. Okay. My question is, how do I model? How do I go from here to here? How? Well, think of it. আমরা ফ্রি বডি ফোর্স ডায়াগ্রাম করেছি না সবাই? ফিজিক্স থেকে তো সে করে আসছি, সেই মনে হয় হাই স্কুল থেকে, না? আইডিয়াটা কিন্তু বেসিক্যালি সেটাই, যা যা আমার প্রয়োজন সেই জিনিসগুলা রেখে যা যা প্রয়োজন না সেগুলা সরাই দিব and replace those with only their interactions on the object. আমি যদি চিন্তা করি আমার মেইন অবজেক্টটা কি এখানে, this whole thing has some mass, that is the main object, and vibration will go and disturb this, so that is the mass. That will be the combined mass of this thing that is moving inside, it is spring এর সাথে connected, not this frame mass, the thing inside. Frame is connected to the body itself, so it has become now part of the larger body, but this mass inside, if there is vibration like this mass will also be going up and down because it's free to move on account of the spring. So mass, mostly this. Then the spring I can replace with the spring constant K. And because this will be moving up and down, there is some air pocket here. There will be some damping. So I can remove the air with a symbol like this, which represents damper, and say damper or damping. Now, because of this stimulus or this input X, what happens to this system? Well, the force will act on the spring, on the damper, and on the mass. When force acts on a mass, what is the formula? Newton's second law, F equal ma. What is my m? This m. What is my acceleration? Second derivative of the displacement due to the force. ঠিক না? Second derivative. First derivative of displacement with time is
velocity. Second derivative is acceleration. So m times d square x by dt square. You go now, you go down. You see m d square y by dt square. I mean x, it's okay. They have thought of the distance in terms of y, this one. Okay. Similarly, what about the spring? Springer force. Springer force কাজ করলে কি হয়? It will either contract or expand, but it will depend on the direction of the force. So due to the force F or X, whatever it is, it will be Kx. Right? The stiffness of the spring times how much the spring has moved. Just that. স্যার একটু জিনিস ক্লিয়ার করবেন স্যার একটু। জি জি স্যার F is equal to M এ আমরা কার জন্য বের করলাম আর F is equal to Kx কার জন্য বের করলাম? এমটা এই যে মাস, আমরা তো বললাম যে পুরো সিস্টেমটাকে আমরা সিম্পলিফাই করে একটা মাস দিয়েছি, আর বলবা যে কোন মাসটা, এ লার্জ বডির মাস না, that one I'm not interested. I am interested in the measurement system. The sensor measurement করছি হলো লার্জ বডি, বাট যে সিস্টেমটাতে করছে এটা হলো অ্যাক্সেলেরোমিটার। এইটার যে মাসটা, that I am interested in, because that's the only thing that will be going up and down in relationship to the acceleration vibration of the body. So I've taken mass of that. Now এটা up and down করছে মানে কি, it's getting force from where? From due to vibration. So if I call that force F, it will cause this mass to accelerate up and down. So Newton's second law says F equal m. ওইখান থেকে আমি আসছি। Again, this force will also contract this spring. এই যে এখন এটাকে ঝাঁকাচ্ছে, এটা যখন উপরে যাচ্ছে স্প্রিংটা কন্ট্রাক্ট করছে, যখন নিচে টান দিচ্ছে তখন স্প্রিংটা এক্সটেন্ড করছে। So the force, vibratory force, is acting on the spring. So how do we label it? F equal to Kx. আচ্ছা, so এই দুটা গেল। What about the third one? কোথায় গেল? Third one is your damper. Damper জিনিসটা কি? Anyone? স্যার একটা সিলিন্ডারের মধ্যে কোনো লিকুইড বা ফ্লুইড ভরা থাকে, সেইটা স্যার মনে করেন আপনার ভাইব্রেশনটাকে রেজিস্ট করে প্রত্যেক সাইকেল। Damper. আমরা ক্লাস My job is to make houses because students have a lot. Today we'll be demonstrating an air pump, air damping dashpot. Air is a great thing. তো শোনা যাচ্ছে? এটা পরে একটু বিকালে বলবো। স্যার Before ভিডিও কিছু demonstrating শোনা the যাচ্ছে না। dashpot's performance characteristics, এখন let's শুনতে just পাচ্ছে? take a quick look at the dashpot স্যার, outside এখন of the শোনা যাচ্ছে। demonstration. আচ্ছা, আমি এখন প্রথম। We start with the precision. Hi, I'm Tom Lee, Vice President of Engineering for AirPot Corporation. Today we'll be demonstrating an AirPot, an air damping dashpot
and the differences between what we call push damping and pull damping. Air is a great damping medium for low force, low energy applications because it is non-contaminating, can work without seals, and is stable over a wide temperature range. First, before demonstrating the dashpot's performance characteristics, let's just take a quick look at the dashpot outside of the demonstrator. We start with a precision bore cylinder made of borosilicate glass. Then an ultra-low friction graphite piston is closely fit to the cylinder to minimize leak without using seals. An adjustable restriction tunes the damping by precisely controlling the rate at which air flows in or out of the cylinder. We attach a connecting rod to the piston that accommodates misalignments between the dashpot and the mass being damped. The damping force is caused by a pressure difference from one side of the piston to the other. Since the rod side of the piston is open to the atmosphere, it is always at atmospheric pressure. When the piston moves, pressure on the other side of the piston changes, creating the damping force. Air pots work differently depending on whether you push or pull on the rod. Here, we've mounted a Model 240 dashpot in a demonstrator so you can see how it works in the pull direction. The dashpot controls the fall of this 2 kilogram mass. Initially, the pressure inside the dashpot is the same as outside the dashpot. As the weight falls, the pressure inside the dashpot drops below atmospheric, creating a partial vacuum. Now, let's look at an effect we call the air spring. The column of air inside the dashpot acts like a spring because air is compressible. When the dashpot starts from a fully retracted position, there is a relatively short column of air when the motion begins, so the air spring is stiff and the damping force rises quickly. The load travels only a short distance before it's controlled. This makes pull damping ideal for applications where it is desirable for the movement to be controlled for the entire stroke, and the load is always reset to the starting position. On the other hand, if the dashpot is not fully retracted when the load is applied, the air column inside the dashpot is long, and the damping force rises slower, making the moving mass bounce on the air spring or even crash against the stop. Pull damping has a load limitation because the pressure in the dashpot cannot drop below full vacuum. This means that the damping force can only approach atmospheric pressure times the surface area of the piston. If the bore diameter is too small for the applied force, the load will not be properly controlled. Now, let's take a look at push damping. With push damping, the pressure inside the dashpot is initially the same as outside the dashpot, like pull damping. But as the weight falls, the pressure inside the dashpot rises above atmospheric pressure. The air spring effect is much greater because the piston starts in an extended position and there's a relatively long column of air inside the dashpot at the beginning. This makes the air spring less stiff, so a significant distance is traveled before the falling mass is controlled, causing the mass to bounce on the air spring. This makes push damping less than ideal for applications where it's desirable for the movement to be controlled for the entire stroke. But with push damping, the air spring effect is reduced if the load is applied when the dashpot is mid-stroke because the air column is actually shorter. This makes it ideal for applications where the main goal is to reduce the final impact at the end of travel. No matter what the position of the dashpot is in when the load is applied, the landing is fairly soft. When a push dashpot is used beyond its recommended force limit, it can still work, but the air spring effect will be greater. Thank you for watching this demonstration of Okay, so আশা করি কিছুটা হলো বোঝা গেছে। You can hear me now? Yes, sir. Yes. আচ্ছা, তো আমি এটা দেখালাম এখানে একটু ডিটেইলে, বাট মেইন জিনিসটা এখানে আছে, ওই জন্য আমি এটা দেখালাম। এই জন্য এখন এই ছবিটা দেখে বোঝা যাচ্ছে, ঠিক না, যে একটা ড্যাম্পার হ্যাজ আ পিস্টন এন্ড আ সিলিন্ডার। এই জন্য স্কিম্যাটিক ডায়াগ্রামটা এরকম। বেসিক্যালি একটা ড্যাম্পার স্প্রিং এরও কাজ করে, বাট মোস্টলি এটা ভাইব্রেশন বা শক এটা রিডিউস করে। সো অবভিয়াসলি যেনি ভাইব্রেশন মেজারিং ইকুইপমেন্টের ভিতরেও ড্যাম্পার থাকবে। In this case, the air itself is acting as a damper. You could have oil filled damper. এখন এয়ার ফিল্ড ড্যাম্পার কেন ইউজ করা হচ্ছে এখানে? এটা ইউজ করা হচ্ছে এই কারণে যে if you have too much vibration, you might actually break the piezoelectric.
আমরা যেরকম দেখলাম যে ছোট্ট একটা ড্যাম্পার, একটা কাচের একটা পিস, সেটার সাথে একটা সিম্পল গ্রাফাইটের পিস্টন, and it can actually slow down the fall of 2 kg mass. So you can imagine dampers are very good and efficient. Essentially, that is what the damper is. Basically, when the piston moves, it squeezes the air, but the liquid get squeeze করতে পারে না, it slowly goes through the hole. There are some holes in the piston, সেটার মধ্যে দিয়ে it flows and slows down the piston. ওই জন্য higher force application we can use also oil damping instead of air damping. So that's basically the idea. And how does the damper work? It responds to the velocity, কত স্পিডে জিনিসটা নড়ছে, how fast the piston is moving. So to model that, we can use say this. If the damper has some constant coefficient c, so the force applied is related to the damping by c, the constant, times velocity at which the piston is moving. আমরা দেখলাম যে velocity উপর behavior change হয়, right? C times dy dt. That's just exactly that. And if you now go and you see dy dt dx, c dy dt c dx. Why are there two? Because এখানে তো দুইটা জিনিস আছে, একটা হলো the object which is moving up and down, and another is the sensor itself. So a object, the body goes up and down, and due to that the mass can go up and down. So there's two of them. That's why that is. So you see how differential equations can be used to model a system. Okay, আশা করি এটা একটা ধারণা হয়েছে. So next we shall study zero order, first order and second order system. So since we have been studying almost 1 hour, let us take a 10 minutes break. তারপরে I will come back. আজকে আমি তিন ধরনের সিস্টেম পড়া, that will be the end, and মোটামুটি এটা থেকে আমাদের চ্যাপ্টার 3 এর মেইন কনসেপ্ট গুলো শেষ হবে, মেজারমেন্ট সিস্টেম সম্পর্কে আমরা জানতে পারবো, so that next class থেকে which will be next week তো মিস্টার আতিক নিবে, এর পরের উইক থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে চ্যাপ্টার গুলো আছে সেগুলো স্টার্ট করতে পারবো. So let's take a 10 minutes break. I'll again come join you guys after 10 minutes. Thank you. Please. 10 minutes break, okay? So now is 10:12. We'll get back at 10:22. এই ডিস্টারবেন্সের মাঝখানেও মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে, ভিডিওটা একটু ক্লিয়ার করেছে যে ড্যাম্পিং জিনিসটা কি। ড্যাম্পিং জিনিসটা আমরা অনেক জায়গায় পাবো আরো ভবিষ্যতে, ইন কন্ট্রোলস, ইন অটোমোবিল, অনেক জায়গায় আসবে। এবং আমরা যে এইগুলো ডিসকাস করছি এটা আমাদের এই সাবজেক্টেও প্রয়োজন হবে, এবং সামনে আরো 2-3টা সাবজেক্টে এইসব জিরো অর্ডার, ফার্স্ট অর্ডার, সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম আসবে। নাও you already, all of you know about differential equations. It is related to differential equation. So zero order, first order, second order is related to that. So it's nothing new except যে আমরা এটা engineering application এ দেখছি. That is the thing that is different. So simplest model of a measurement system is one with a static signal, and it is a zero order system. ওই যে আমি বলেছিলাম স্ট্যাটিক সিগন্যালের জন্য, স্ট্যাটিক কন্ডিশনের জন্য। বা আপনি কি মনে হয় স্ক্রিনটা শেয়ার করেন নি স্যার? ও আচ্ছা, সরি, হ্যাঁ আমি তো মাঝখানে ভিডিও শেয়ার করেছিলাম মনে হয়, এই জন্য। হ্যাঁ, সো দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট, এখান থেকে একটু পড়তে হবে, আমি দেখাও দিচ্ছি, আমি ডিসকাসও করে দিব। Statics are first order system, zero order systems, and like I mentioned that some of our measurements are like that, যেখানে the change is not there or the change is very very slow. হ্যাঁ, আমাদের কিন্তু মানতে হবে যে কোনো কিছুই কনস্ট্যান্ট না,
বাট তারপরেও অনেক কিছু আছে যে এত স্লোলি চেঞ্জ হয় যে উই ক্যান কনসিডার ইট কনস্ট্যান্ট স্ট্যাটিক সিস্টেম। And essentially, a system like that is where the input is proportional to the output. The input from the system or the excitation বা force যেটাই আমি measure করছি is proportional to the output, which is the signal generated by the measuring system. হ্যাঁ, আমি এটার একটা example চিন্তা করি। Let me think of an example so I can relate the mathematics to an example. হ্যাঁ, এভাবে বোঝার সুবিধা। Suppose আমি একটা beaker নিলাম and in it I have some water. পানি আছে। And now I put a thermometer inside and observe the rise of the mercury. Right? So আমি যদি বলি এখানে it's a simple static measurement system. I consider the beaker is big enough, the water, there's a lot of it, and already it is in equilibrium with the environment, and the thermal capacity বা heat capacity of the thermometer এত কম যে ওটা দেওয়ার কারণে পানিটার খুব একটা টেম্পারেচার চেঞ্জ হয় না। নাহলে any of these factor will make the system dynamic. হ্যাঁ, কারণ আমি যদি বলি আমি গরম পানি রেখে টেম্পারেচার মেজার করছি, দেন ইউ ক্যান আস্ক মি স্যার ওয়েন, গরম পানির সাথে সাথে না 1 মিনিট পরে না 10 মিনিট পরে না 1 ঘন্টা পরে, and what is the temperature difference between the hot water and the surrounding, because that will decide how fast it is cooling. It will not have a constant temperature. But যদি আমি অনেক পানি নেই in a beaker and I let it cool down বা let it adjust to the environment, I can say more or less the temperature is constant. Now the temperature here is the agent, the input, so that you can represent not as f of t, maybe t, capital T. And this temperature will cause heat to go inside and cause the mercury to expand, and that expansion is related to the rise of the mercury level and measurement of the temperature, so which will be the output. So my f in this case, if you can consider it f, will come from the temperature of the water, and my y will come from the mercury, the expansion. So there must be a relationship on how much heat causes the mercury to rise by how much. এবং এটা যদি আমি না জানি তাহলে আমি থার্মোমিটার ডিজাইন করতে পারবো, ঠিক না? So that will be the thermal expansion factor in case of mercury, and that will be your constant in this case. মার্কারির জন্য একটা হবে, এখন আমি যদি মার্কারি থার্মোমিটার বদলে অ্যালকোহল থার্মোমিটার নেই, another k, but ওটা is adjusted into the measurement system ওইভাবে। And these are very simple ones, very commonly used, this sort of এই যে এই টাইপের প্রসেসের জন্য। হ্যাঁ, so এটা is an example of a zero order system. আশা করি এটা বোঝা গেছে। The zero order system, there is no change or no significant change for a considerable time, so that we can say that we are kind of measuring the balance or equilibrium condition at static situation, and whatever is the input is directly related to the output. Output is the one that is outputted by the sensor. In case of the thermometer, it is the rise of the mercury level, like that. So এগুলা হলো খুবই কমন এবং এটা সবাই বুঝে। You don't have to be an engineer to understand this, বা no science, এটা সবাই বুঝে, সবাই ইউজ করতে পারে, not a big deal. This is the first step. Next, এই যে এখানে একটা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছে, হ্যাঁ, পেন্সিল টাইপ প্রেসার গেজ। প্রেসার গেজ is another one. কেমন করে? You might ask me, sir, how is pressure gauge a static measuring device? Pressure gauge can be a dynamic one also. আমাদের আমরা তো তোমার বয়লারটা এখনো চালাতে পারছি না, যে আমাদের দুইটা আরো প্রেসার ভালভ লাগবে, আর প্লাস ওইটাতে মনে হয় সেফটির ব্যাপারও আছে, বাট
you can see আমাদের automotive lab এ there's a compressor. ওটা যখন চালায় বা আমরা যখন demonstrate করি, we show to the student that as we start the compressor, there is pressure gauge and you can see the gauge pressure rise. তার মানে কি, যে বাতাস compress হচ্ছে। So that is an example of a dynamic measurement. But যখন একটা certain value পর্যন্ত উঠে যায়, তখন unless we release the pressure is at that level. If I am not mistaken, আমাদের ওই নিচের ওইটাতে অটোমোটিভে যেই প্রেসার যেই কম্প্রেসরটা আছে, I think the pressure is set at 8 bar. 1 bar is equal to 1 atmospheric pressure, around 100,000 pascals, মানে 100 kilopascals. It is set at 8 bar. So you can see actually it rise up to 8 bar, then it will stop. The compressor will stop. And now if I don't leak the pressure, if I don't press the nozzle and release some pressure, it will stay at 8 bar. Now it has become a static. So pressure gauges can also be used to measure static pressure. And this is normal sense, right? Any pressure vessel এর সাথে আমি যদি connect করি, it will measure the pressure inside. And যদি pressure ওই vessel এর up down করে, তাহলে pressure gauge up down করবে. So static pressure যদি থাকে, তাহলে static pressure measure করবে. Again, it is related to some sort of constant. Pressure gauges respond to the force which is squeezing and compressing and stretching a spring. So in this case, the constant of proportionality, the K, is related to the spring. What is the input? Pressure. But what is pressure? Force per unit area. So it is actually force. What is the output? It is some reading on a gauge. Readings on some gauge. So that's the output. So pressure gauge is another example. And আমি বলবো যে এই এক্সাম্পলটা একটু দেখতে, আমি এটা আন্ডারলাইন করে দেই। It's nothing difficult. Yeah. You also read through this. What I just mentioned, ওই জিনিসটা। And you can see constructionটা পুরো খুলেও দেখাচ্ছে pressure gauge। কিছুই না, একটা spring. Basically, it's a spring balance type. But pressure gauges, just like thermometers, can be used to also measure take dynamic measurement. যদি temperature fluctuation হয়, এটা যেমন thermometer এ আসবে, pressure fluctuation will show up in pressure gauge. So it is possible. Our constant system, more or less, we can measure the constant pressure. So, any question up to this? I don't think so, right? Zero order বা static system তো খুবই সহজ, এমন বড় কিছু না। First order system. First order systems are systems that look like this. এই জিনিসটা থাকে y dot. Essentially, if I write it, আমি এটা লিখে দেখাই। Essentially, আমরা যদি এটা, আমার কাছে এই ডট যে জিনিসটা খুব একটা পছন্দ না, বাট it helps. Basically, it is d of y or x, whatever, by dt or dx, any rate of change, plus some constant. Let me call that constant coefficient a1 plus a naught y, and it's equal to the forcing part f of t. And you can consider that this is related to this by some constant. ওই constant ওই যেরা এখানে বসাই দিচ্ছি পরে। But basically, why is it a first order? Because you have first order here. This is first order derivative. It's a first order system. And it is basically saying that now the system is not so easy. It is not so easy to take measurement. The system may have some built-in variable with some built-in value, but that value may be fluctuating. Money, what do I mean by that? Say if I have a water tank and I have a tap here. Okay? I have a tap here.
I release this and there is a water here, but I also have a tap here. This is another tap. This tap discharges new water. This tap, when I open it, lets water go out. That's the idea. All right. And this is the water in the tank. Let's say I connect a pressure gauge here at the bottom of the tank to measure the pressure. Can anyone tell me why will I connect the pressure gauge at the bottom of the tank and not at the top? স্যার বটমেরটা তো স্ট্যাটিক থাকবে স্যার, কারণ উপর থেকে তো পানিটা খালি হতে শুরু করবে না। গুড, কিছু দূর পর্যন্ত যাওয়া গেছিল, রাইট আনসার। বটমে প্রেসারটা সবচেয়ে বেশি থাকে, বাট ইট উইল নট বি স্ট্যাটিক। কিভাবে মানে আসছে, স্ট্যাটিক হবে, ডাইনামিক হবে, দুইটাই কন্ডিশনই আছে। আমি যদি এই ট্যাপটা বন্ধ রাখি তাহলে কোনো পানি আসবে না, আমি যদি এই ট্যাপটা বন্ধ রাখি তাহলে কোনো পানি বের হবে না। And now if I measure the pressure, it will be static. তো প্রেসারটা আমি এখানে নিব না, আমি বটমে নিব। Why? Because pressure in a fluid is equal to rho GH. That depends on the height or depth. So it is maximum at the bottom, and that's where I should measure the pressure. So this is a static system that will be represented by a zero order. Only this much will do. Eta keno asbe? Well, if I now open this, water will start to drain out, this level will start to fall. Consider this is still closed, pani nai ekhane, still closed. I don't want to confuse you. Let me say this is eksathe sob chole gelo. All right. So if I open this, the height will start to fall, the pressure will start to what? Height যদি fall করতে থাকে, pressure will start to reduce. So you are getting dynamic measurement. আমি প্রথমে যে প্রেসার নিব, পানি ছাড়ার কিছুক্ষণ পরে ডিফারেন্ট হবে, আর আরো কিছুক্ষণ পরে আরো ডিফারেন্ট হবে, কমতে থাকবে। Now on top of that, if I now start this tap, it will be adding water to the top. Depending on how fast this is going out and how fast this is filling up, the pressure reading will come. Now here is the catch. যত উপরে লেভেল থাকতে আমি স্টার্ট করব উপরেরটা, এই ডিফারেন্সটা বেশি হবে। কেন? কারণ how fast water comes out here depends on the level, the pressure. যত পানির কলম বেশি থাকবে তত তাড়াতাড়ি পানি বের হবে। As it comes down, the pressure becomes less, so water flowing out is less. So আমি যদি একসাথে দুটো ট্যাপও ছাড়ি, the water level will fluctuate and then reach some equilibrium condition, and then maintain there. So it will be a static system in the beginning, it will become dynamic in the middle, at the end it will be a quasi-static বা fake static system. কারণ পানি কিন্তু ফ্লো আউট করছে, ফ্লো ইন করছে, বাট প্রেসার উইল রিড কনস্ট্যান্ট। So these are typical examples যেখানে ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেমস প্লে আ রোল, and এই ক্ষেত্রে the rate of change of the height is important. That will show up as a rate of change of pressure when we do the reading, and initially definitely there will be a static pressure part. So that is how the first order systems play out. And now you can understand all kinds of places where you can be using this in engineering, in mechanical. It can be water tank, it can be some boiler, it can be some chemical treatment plant, it can be even your fuel tank in your vehicle. You're burning fuel and it's going down, you're reading it, ওখানে একটা pressure gauge থাকে, right? এইভাবে. So those are some of the things that you can think of as first order. And আমরা এটা ডিটেইলে যখন আমরা স্পেসিফিক কিছু সিস্টেম পড়বো সেটা ডিটেইল মডেলগুলো দেখবো। এটা তো জেনারেল মডেল, এটা ইউ রিড, and next class if you have question I can again discuss about this, but this is just for general reading. আমি বলেছি যে এই চ্যাপ্টারটা আমি জাস্ট জেনারেল রিডিং এর জন্য দিচ্ছি আমাদের এই
ধারণাটা প্রয়োজন হবে। এত বেশি এত বেশি ডিটেলে প্রয়োজন নেই, তোমরা প্রথম অংশটুকু পড়ো অ্যাটলিস্ট স্টেপ ফাংশনের আগে পর্যন্ত, এটা তোমরা বুঝতে পারবে। এখানে থার্মোমিটার, প্রেসার গেজ যেগুলো নিয়ে কথাবার্তা আছে, মোস্টলি থার্মোমিটার নিয়ে আছে, এটা তোমরা পড়ো। এখানে স্টেপ ফাংশন এইসব জিনিস আমরা অ্যাজ উই গো ফরওয়ার্ড আমি এটা এক্সপ্লেন করবো, সো এইগুলোর এত প্রয়োজন নেই। ফার্স্ট অর্ডার সিস্টেমটা নট সো ইজি। আচ্ছা, জিনিস আছে এটার মধ্যে যেটা আমি আস্তে আস্তে ইয়ে করবো, এত বেশি জিনিস পড়ার প্রয়োজন নেই, অতটুকুই থাকে। সো লেট মি এগেন টেল ইউ ফ্রম হিয়ার টু হিয়ার দ্য ফার্স্ট পার্ট। আর আমরা এক্সাম্পলটা দেখতে পারো, দ্য এক্সাম্পল ইজ অ্যাকচুয়ালি রিলেটেড টু দ্য ফার্স্ট পার্ট। হ্যাঁ, দ্য এক্সাম্পল, এই জিনিসটা দেখতে পারো, ম্যাথমেটিক্যাল এক্সাম্পলটা দেখতে পারো, ইজ রিলেটেড টু দ্য ফার্স্ট পার্ট। একটাই থাকুক, দুইটা এক্সাম্পল, দুই তিনটা, এখানে অনেক এক্সাম্পল দিয়েছে, পরের গুলো আরো ডিফিকাল্ট, ওগুলো দরকার নেই। পিরিয়ডিক ফাংশন আসছে, এগুলো পিরিয়ডিক আমরা পরে শিখবো, বাট পিরিয়ডিকটা একটু আমি বলে রাখি, পিরিয়ডিক একটু জিনিসটা বলে রাখি, কারণ পরে আমাদের এটা প্রয়োজন হবে। এটা এখান থেকে পড়ার আপাতত দরকার নেই, বাট পিরিয়ডিক জিনিসটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, in engineering also many things in engineering are periodic. আমরা যে মোবাইল কমিউনিকেশন করি, it uses a carrier wave which is a electromagnetic wave which is a periodic function. আমরা যে পেন্ডুলামের ব্যাপার আছে, গিয়ার্স রোটেটিং এর ব্যাপার আছে, রাইট? তারপরে আমরা যদি ইভেন চিন্তা করি যে গাড়ির ভিতরে ক্র্যাঙ্কশ্যাফট, হ্যাঁ, বা কানেক্টিং রড যেভাবে ঘুরছে, ইটস পিরিয়ডিক। পিরিয়ডিক মেইন জিনিসটাই হচ্ছে ইট ইজ আ রেপিটেটিভ মোশন। রেপিটেটিভ মোশন, একটা মোশন যেটা রিপিট করে একটা সার্টেন টাইম পর। তাহলে এখন আমরা চিন্তা করি, সব মেশিনে বেশিরভাগ কম্পোনেন্ট তো ওদের মোশনটা রিপিটই করে বেশিরভাগ সময়। সো এই জন্য ক্র্যাঙ্কশ্যাফট রোটেটিং, পিস্টন গোয়িং আপ এন্ড ডাউন, অল দিস আর পিরিয়ডিক। সো এই কারণে পিরিয়ডিক ফাংশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এগুলা আমার যতটুকু ধারণা, কিছুখানি ম্যাথমেটিক্সে তোমাদের শেখানোর কথা, তারপরেও আমি আমাদের যতটুকু প্রয়োজন হবে ততটুকু আমি শেখাবো, হ্যাঁ, যখন আমাদের প্রয়োজন হবে। এখান থেকে পড়ার প্রয়োজন নেই, আমি জাস্ট পিরিয়ডিক কথাটা বলে রাখলাম যে পিরিয়ডিক জিনিসটা কি। জোয়ার ভাটা আমরা যে বলি, জোয়ার ভাটা কিন্তু পিরিয়ডিক ফাংশন। আমরা কিন্তু যারা এক্সপিরিয়েন্স তারা বলতে পারে কখন জোয়ার আসছে, কখন ভাটা হবে। এবং ধরো তোমরা কখনো যদি ইউ গো টু সি বিচ, কক্সবাজার বা বাইরেও, দেয়ার আর সার্টেন টাইমস অফ দ্য ডে যখন এই যে টুরিস্টদেরকে বলা হয় যে প্লিজ ডু নট গো নিয়ার দ্য বিচ, নিয়ার দ্য সি বিচ, বিকজ এখন ভাটার সময়। এব, টাইড অ্যান্ড এব, তো ইংলিশে এব, এব পার্টটা মানে ভাটার সময়, কারণ তখন টান দিবে, পানি নিয়ে যাবে। So that if you calculate also is also periodic, and it is related to the motion of the moon around the earth. এটা মুনের মাধ্যাকর্ষণের জন্য হয়। So that is also a periodic. সেরকম প্রচুর জিনিস পিরিয়ডিক আছে। Mechanical abounds with periodic things, from machine parts moving to machine tool use করে যেগুলা, সবকিছুতে পিরিয়ডিক জিনিস। আপাতত আমরা এতটুকু শিখে রাখি যে periodic functions can be modeled by measurement systems which are first order in most cases. এবং periodic জিনিসটা কি, basically any repeating motion which repeats after a certain time. তা আমি রিপিট করি, কিন্তু আমি যে রিপিট করি কখন করি এটা আমি জানি না। আমি আজকেও করতে পারি, 10 দিন পরেও করতে পারি, তাহলে এটা পিরিয়ডিক না। But if I repeat every 5 minutes, that's a periodic function. If I repeat every 1 year, it is also periodic. But if I repeat now after 2 minutes, then after 1 hour, then again after 2 seconds, then after 2 years, that's a periodic. So repeating motion that repeats after a periodic time, given time. এই গেল আরেকটা। The last one হলো আমাদের secondary system. এটা আমি জাস্ট একটু দেখায় রাখবো,
but later on we will study this. Eta already we have discussed. If you look at this, I want to give you a hint. আমি বেশি দূর না, আমি আগে এটাতে একটা হিন্ট দিতে চাই। এটা দেখে কি তোমরা বুঝতে পারো জিনিসটা কি বোঝাচ্ছে? এটা হলো ফার্স্ট ডেরিভেটিভ, এটা হলো সেকেন্ড ডেরিভেটিভ, এটা হলো নো ডেরিভেটিভ, মানে the original function, and this is the forcing part. So this is the forcing part, this is the response part, and response part has 0 first second derivative. এই জিনিসটা অলরেডি আমরা আজকে ডিসকাস করেছি ফার্স্ট পিরিয়ডে। সেকেন্ড অর্ডার এটা আছে, হোয়াট ইজ দিস? মানে আমরা যেটা ডিসকাস করছিলাম ওটা কি ছিল? ক্যান ইউ রিলেট ইট? আমি হিন্টও দিয়ে দিলাম যে আমরা আজকে প্রথম দিকে এটা ডিসকাস করেছি, সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম দিয়ে আমরা স্টার্ট করেছি। এনিওয়ান? সিম্পল হারমোনিক মোশন এরকম কিছু? Simple harmonic motion is actually periodic. It usually is modeled using first order system, but you are right, second order system e kora jay, second order e kora, you are right, that is true. But আমরা আজকে যেটা করলাম, কি করলাম, একটু আগে আমরা অনেকক্ষণ ডিটেইলে করলাম, ডিসকাস করলাম, একটা ভিডিও দেখলাম। ড্যাম্পিং স্যার, ড্যাম্পিং। ড্যাম্পিং ওয়াজ ফার্স্ট অর্ডার, রাইট? ইয়েস স্যার। এইটা আর স্প্রিং ওয়াজ জিরো অর্ডার, আর মাস এন্ড অ্যাক্সিলারেশন ওয়াজ সেকেন্ড অর্ডার। সো ওই যে গাড়ির যে সাসপেনশন সিস্টেমের কাজটা দেখলাম যে মডেল করা, দ্যাট ওয়াজ আ সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেম। এখানে একটু দেখে নাও, আমি লেট মি গো আপ এগেন, দেন ইউ সি কোএফিশিয়েন্ট টাইমস সেকেন্ড অর্ডার, কোএফিশিয়েন্ট টাইমস ফার্স্ট অর্ডার, coefficient times zero order equal to the forcing part. Let me go up and you will see. ও অনেক পড়ায় ফেলছে আজকে। ও না, এগুলো জিনিস তো আমি বললাম যে দরকার নাই, দরকার নাই মানে পরে শিখবো আমরা। এই যে স্প্রিং মাস ড্যাম্পার, মাস স্প্রিং কনস্ট্যান্ট ড্যাম্পার, এন্ড তারপর ওখান থেকে তো আমরা এই যে এটা আসলাম। আচ্ছা, এটা একটু অন্যভাবে দেওয়া আছে, বাট এটা গুছালো ওরকমই আসবে। ইউ হ্যাভ সেকেন্ড অর্ডার উইথ দ্য মাস, ফার্স্ট অর্ডার উইথ দ্য ড্যাম্পার, জিরো অর্ডার উইথ দ্য স্প্রিং, and on this side is actually was your force. এটা এখানে ওরা ডিরাইভ করে অন্য জিনিস দিয়ে আনছে, বাট দ্যাটস দ্য বেসিক আইডিয়া। এই যে you can go more orders, not only second order, nth order পর্যন্ত যাওয়া যায়, বাট জিনিসটা ওখান থেকে আসছে। you see, zero order, first order, and so on up to nth order, and we represented it using this suspension and then the piezoelectric, ঠিক না? এর আগে সাসপেনশন নিয়ে আরেকটা কথা বললাম, এই যে কোথায় গেল, এই যে সেম থিং, মাস স্প্রিং ড্যাম্পার। এই জন্য আমি বললাম এটা কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এ বারে বারে রিপিট হয়, তো স্প্রিং মাস ড্যাম্পার সিস্টেম, সেকেন্ড অর্ডার ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, এটা খুবই কমন রিপিট হয় মেকানিক্যাল। সো অল কাইন্ডস অফ ভাইব্রেশন, অল কাইন্ডস অফ সাসপেনশন সিস্টেম, সব জায়গায় সেকেন্ড অর্ডার আসে, এবং সেকেন্ড অর্ডারের মেজারমেন্টের জিনিসগুলো আসে। সেকেন্ড অর্ডার সিস্টেমস আর বেসিক্যালি সিস্টেমস যেন তিনটা পার্ট থাকে। জিরো অর্ডারের পার্ট অরিজিনালটা থাকে, ফার্স্ট অর্ডার ফার্স্ট রেট অফ চেঞ্জ, সেকেন্ড রেট অফ চেঞ্জ, দে আর রিলেটেড টু দি ফোর্সিং বা দি অ্যাকশন কজিং পার্ট। And then there are many examples of this. এখানে ওরা ওমেগা যেটা দিয়ে করেছে, এগুলা যখন প্রয়োজন তখন আসবো, কারণ we have to actually explain what is zeta lambda পরে, but this is the idea. So আমি যে এখানে এটা দাগ দিলাম, বেসিক যে আমি যতটুকু বুঝাইছি ততটুকু বুঝতে হলো আপাতত, which is this equation and those spring damper problem at the top, that is the part. হ্যাঁ, আর এগুলা স্টেপ ফাংশন, এগুলা এখন দরকার নেই, এগুলা জিনিস is much more advanced. হ্যাঁ, সো এই যে কে জানে আমাকে বললো সিম্পল হারমোনিক মোশন, সো পিরিয়ডিক ফাংশন এর মধ্যে আসে। এই বেসিক্যালি হলো এটা। ওকে, সো দিস ইজ আওয়ার এন্ড ফর টুডে ক্লাসের। আমরা অনেক দূর শিখলাম, আমরা আবার একটু আমাদের সিলেবাসটা দেখি। We will always align ourselves with the syllabus. So, characterization and behavior of typical measuring systems. Characterization is holo oy je tin type: zero order, first order, second order.
আরো অর্ডার আছে, বাট এই তিনটা আমরা বেশি পড়ি। আর আরেকটা ব্রড ক্যাটাগরি আছে, স্ট্যাটিক অ্যান্ড ডায়নামিক মেজারমেন্ট সিস্টেম, ওইভাবে আমরা বলতে পারি আরো ব্রড ক্যাটাগরি। জিরো অর্ডারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্ট্যাটিক, আর ডায়নামিক হলো 1 থেকে অ্যাবাভ আপ টু nth অর্ডার, অল আর ডায়নামিক। এখন আমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেন্সিং এলিমেন্টস, এগুলো আর একটু পরের শেষের দিকে আসবে, বাট বেসিক্যালি ট্রান্সমিশন, মেজারমেন্ট, রেকর্ডিং সিস্টেমস, আর হলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ সিস্টেমস লাইক টেম্পারেচার, হিট, ফ্লাক্স, এগুলো কয়েকটা আমি পড়াবো, কয়েকটা মিস্টার আতিফ পড়াবে, এই তো। আর ডেটা অ্যাকুইজিশন আর প্রসেসিং পার্ট, এইটা আমরা দুজনেই পড়াবো দুই সাইড থেকে। সে পড়াবে ডিজিটাল পার্টটা, আমি পড়াবো অ্যানালগ পার্টটা। এই তো, দ্যাটস দ্য বেসিক পার্ট অফ আওয়ার সিলেবাস। সো that's all for today, folks. Thank you for your time. স্যার আপনি কি স্যার 361 এর ক্লাস রেকর্ডিং গুলো আতিফ স্যারের গুগল ক্লাসরুমেই দিবেন? হ্যাঁ, এখন যদি আতিফ স্যারের স্পেস না থাকে, এটা একটা সমস্যা। আমি বলছি আমার মনে হয় স্পেস আছে, ও আমাকে যেহেতু আতিফ স্যার যেহেতু আমাকে ইনভিটেশন পাঠিয়েছে, শুডন্ট বি আ প্রবলেম। দেখি আমি কথা বলে দেখবো। আমার স্যার উনি তো মনে হয় স্যার নতুন খুলছে স্যার, তাহলে তো স্যার স্পেস অনেক থাকার কথা। 15 GB আর কি। সমস্যা হচ্ছে আমি আগের জিনিসগুলো ডিলিট করতে পারছি না, যে আমাদের অ্যাক্রিডিটেশন ভিজিটে আসবে, তো আগের 2-3 সেমিস্টারের সব ডকুমেন্ট এন্ড এভরিথিং তো অনলাইন, তখন তো অফলাইন ছিল না। না হলে তো আমার 15 GB খালি করে আবার স্টার্ট করতে পারতাম। দেখি এখন আমি বন্ধু কিছু জিনিস সরাই যদি ওইটা ইয়ে করা যায়, কারণ আবার এই ওইটার সাথে কানেক্ট করে যে প্রবলেম। আচ্ছা, তো আমি যেটা বলি, oh, all of you have given attendance also. Good. Timestamp যেহেতু আছে, so I can understand কে আগের ক্লাস আর কে পরের ক্লাস। Okay. So if anyone, if you have not given attendance, please give your ID and your name. দুইটাই দিতে হবে, হ্যাঁ। আইডির সাথে নেমটা দিবা, কারণ আমার ভুল হতে পারে না হলে, খালি আইডি নাম্বার দেখলে পরে ভুল হতে পারে। So give your name and ID. The rest of you who have already given the attendance, thank you very much. You can leave. And sorry, just